hakika ya mgambo ikilia, mtazamaji, kuna jambo, na kitambulisho hicho ni ishara tosha kwamba taarifa za Upeo wa TV47 zinangwananga sasa hivi, ikiwa ni tarehe 9 mwakani wa 2022. Kwa moyo mkunjufu ninakukaribisha kwenye taarifa zetu. Kapu letu limejaa taarifa kemkem, lakini kwanza kabisa tupate yaliyomo. Does not meet the evidential threshold required to amount a successful prosecution of this case. Mkurugenzi wa mashtaka ya umma apendekeza kesi ya ufisadi dhidi ya naibu wa rais Rigathi Gachagua kutupiliwa mbali. Wakenya kusafiri hadi taifa la Afrika Kusini bila visa kwa siku 90 zijazo. Na marubani wa KQ warejea kazini siku moja tu baada ya kusitisha mgomo wao. Karibu kwenye taarifa kamili, mtazamaji. Shukrani kwa kuchagua kutazama taarifa hizi, lakini kubwa zaidi kwa kututeua kama kitovu cha habari za kweli na za kuaminika. Mimi ni wako Andrine Kilemi, mwenzangu kwenye lugha ya ishara ni Mini Mbesa. Wakenya sasa wataingia nchini Afrika Kusini bila visa kuanzia Januari mosi mwaka 2022 na 23 kunradhi, kwa muda usozidi siku 90 kila mwaka. Hii inafuatia mazungumzo kati ya Rais William Ruto na Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa katika ikulu ya Nairobi. Mwaka jana, Rais Ramaphosa na Rais mstaafu Uhuru Kenyatta walianzisha mazungumzo ya kulegeza vikwazo vya visa kwa Wakenya wanaozuru Afrika Kusini kwa muda sasa. Raia wa Afrika Kusini wanaotembelea Kenya hawatahitaji visa, huku wa Kenya wakilipa shilingi 5,350 kwa visa ya Afrika Kusini. On behalf of the people of Kenya, I express Kenya's appreciation on the progress we have made in the long-awaited visa-free regime between Kenya and South Africa. From January 1, Your Excellency, we will have a different regime, thanks to your personal intervention on this matter and the wealth of experience that have been brought on board by your officials. Kenyans holding ordinary passports will be allowed to enter South Africa on a visa-free regime for up to 90 days per calendar year. The two countries have also agreed on a return policy when immigration laws and regulations are breached, to make sure that bad elements that try to infiltrate our borders are dealt with firmly and decisively. Na siku moja baada ya mahakama ya ajira na uhusiano wa kazi kuwaamuru marubani wa shirika la ndege la KQ kurejea kazini, shirika hilo sasa linatazamiwa kurejelea shughuli zake za kawaida kuanzia Jumamosi Novemba 12. Kwenye ujumbe kwa wateja wao, shirika la KQ limewaomba radhi wateja wao wote walioathirika kutokana na mgomo wa marubani uliodumu siku 4. Na kama anavyoarifu mwanahabari wetu Mike Kagwongo, wateja wa shirika hilo leo wamefurika katika uwanja wa ndege wa JKIA kufanikisha safari zilizopangwa na shirika hilo. Baada ya sintofahamu ya kupata huduma za shirika la ndege la KQ, sasa wasafiri wa ndege hizo wana kila sababu ya kutabasamu baada ya shughuli za kawaida kupangiwa kurejelewa Jumamosi ijayo. Marubani wa KQ wamekuwa kwenye mgomo tangu Jumamosi Novemba tarehe 5, ambao ulikamilika hapo jana Jumanne baada ya hakimu wa mahakama ya ajira na uhusiano wa kazi mjini Nairobi Ann Mwaure kuamuru wakomeshe mgomo huo. Kwenye ujumbe kwa wateja wake hii leo, KQ imesema ili kuyakidhi mahitaji ya wateja wao, shughuli za kawaida zitarejelewa Jumamosi. Ujumbe huo ulisema, mpendwa mteja, tunatazamia kukukaribisha tena kwenye ndege za KQ na shughuli za kawaida za ndege hizi zitaanza tena tarehe 12 Novemba mwaka 2022. Katika uwanja wa kimataifa wa JKIA, sehemu walimokuwa wakijiandikisha wateja waliotaka kubadilishiwa ndege, imekuwa upweke pasi na wateja wowote.
Hata hivyo, wengi watuliozungumza nao wamesema wamepewa usafiri mbadala katika juhudi za kuwafikisha maeneo waliopania kusafiri. Yeah, today I think it's very good. If you look at the tent, it's very calm. There are not so many people, so I think everyone is being sorted out. People are going to travel as per plan, so I think it's really good news. It's really good news. Yes, tulikuwa najua kuna mgomo, lakini nilikuja tu kuthibitisha niko na fly leo. Nikaambiwa sasa kukuja leo naambiwa tumeahirisha flight yako ni kesho. It really set me back because I had to connect with another flight from Entebbe via Dubai, so I have missed that flight as well. Hadi kufikia sasa jumla ya wasafiri 5,000 kati ya 12,000 waliokuwa wamekwama wamesafirishwa katika maeneo mbalimbali, huku tani 50 za mizigo zikisafirishwa. Takriban wasafiri 200 wanaendelea kukaa hotelini wakisubiri kusafirishwa. Wasafiri walihangaika kufuatia mgomo huo, kando na kuadhiri pakubwa usafirishaji wa mazao ya kilimo humu nchini. Marubani waliogoma wa KQ waliamrishwa kurejea kazini, huku mazungumzo kati ya muungano wao na shirika la ndege la KQ yakiendelea. Mike Kagwongo, TV47, Nairobi. Na siku moja baada ya mbunge wa Fafi Sala Yakub kuweka wazi kuwa baadhi ya wabunge wa chama cha UDA kinachoongozwa na Rais William Ruto wanapanga kuwasilisha hoja bungeni kwa nia ya kubadilisha katiba kumruhusu rais kusalia madarakani, mashirika mbalimbali ya kutetea haki za binadamu yamekashifu vikali hatua hiyo, wakisema hilo ni kinyume na sheria. Andrew Juma na maelezo zaidi. Hatua ya mbunge wa Fafi Sala Yakub kumwaga mtama palipo na kuku wengi na kudai kwamba baadhi ya wabunge wanaoegemea mrengo wa Kenya Kwanza huenda wakawasilisha hoja bungeni itakayofanikisha kuongeza hatamu ya uongozi wa Rais William Ruto imeendelea kuibua maswali mengi, huku baadhi ya Wakenya wakitilia shaka uongozi wa Ruto. We know it is coming and we are waiting for it. We know one day before this term ends that matter will come. Shirika la Haki Afrika linalotetea haki za binadamu limejitokeza kwa mara ya kwanza na kupinga vikali hatua hiyo. Resist mutilating the constitution, resist. Resist. Resist mutilating the constitution, resist. Resist. We also believe that the democratic practice across the world is for 2 terms for presidents, and this is the acceptable norm and rule of good governance, and this is our culture. We shall not allow politicians who are sycophants to wage a war among Kenyans when the constitution is very clear on what is needed to be done. Mojawapo ya hatua zilizochukuliwa na shirika hilo ni kumtaka mbunge Yakub kuomba radhi kwa Wakenya kwa kuzua mjadala unaweza kuzua tumbo joto miongoni mwa Wakenya. President Ruto should assure Kenyans that his government will work within the Constitution of Kenya and will not directly or indirectly dilute the democratic principles guaranteed within. Wabunge wanaoegemea mrengo wa Azimio One Kenya hapo jana walikashifu pendekezo hilo. That any attempt to create a life presidency in this country like the one we see obtaining in Uganda shall be resisted vigorously. Aidha, Wakenya tuliosema nao walikuwa na haya ya kusema. Term limit wacha ikue miaka 10 venye ilikuwa. Otherwise, term limits for president should be two terms. And that's what we advocate as the residents of Kisii. Kwa sababu itakuwa ni kughadhabisha. Ina maana wengine watafungiwa, kuna watu ambao watafungiwa hawataendelea kufanya na kupiga kura tena. Andrew Juma, TV47. Kwingineko, mwanamke mmoja kutoka eneo la Emom, wadi ya Tenges, kaunti ya Baringo, anauguza majeraha katika hospitali ya rufaa ya Baringo baada ya mumewe kumkata mkono wa kulia kabla ya kutoweka. Katika hospitali ya rufaa ya Baringo, Veronica Jepkoech, mama ya watoto wawili, anapokea matibabu baada ya mumewe kumkata mkono. Mimi nikamwambia sasa, mimi siwezi kaa leo nyumbani sababu wewe hakuna saa ile wewe umelewa, hatuwezi lala salama. Unasumbua watu. Nikaingia kwa nyumba nikatoa bag.
bag ya manguo. Nikataka kubaki manguo, akaingia kwa nyumba. Sikumuona ako na panga. Nikainama hivi, kutaka kuweka kwa manguo kwa bag. Akatupa, nikata na panga hivi. Once ikaanguka chini, mkono ikaanguka. Kutoka hapo nikakimbia nje mbio. Sikuangalia nyuma tena. Mshukiwa mkuu Laban Kipchumba vile anaendelea kupokea matibabu ila kwa ulinzi mkali baada ya kujaribu kujitoa uhai kwa kujikata shingo kwa kutumia panga aliyomjeruhi nayo mkewe. Nilimwona akifanya hivi, mimi nikatoroka. Nikaitana watu wakuje wanifungie hata mkono. Mimi sitaki kujua tena yeye. The hand has been repaired. But we were not able to return the distal end of the hand because of the time taken before we received that hand, and it had a lot of debris, so it was not a good quality hand for retouchment. Katika kijiji cha Nyaga, eneo la Gatanga, kaunti ya Murang'a, wakazi waliojawa na hofu walifurika katika boma hili ili kujionea miili ya wafu wawili iliyosalia ardhini. Ni wao vibaya sana, kichwa iko kando. Nikaa kuchinjwa, kichwa iko kando na mwili. Mwanaume mimi nimekuta kama ameuliwa, amechapwa tu na raia tu hivyo. Jio makosa amefanya. Ni kisa kilichotukia mida ya saa 1 asubuhi hii leo, ambapo kama Ngugi mwenye umri wa miaka 30 alisemekana kumnyemelea Mary Mwihaki mwenye umri wa miaka 39 kwa kumkata shingo. Kampata kama anakamuliwa, alikuwa anakamua ng'ombe, ndio akamustukia na panga na kumkata vibaya penye shingo iko upande na mwili. Miili ya wawili hao ilichukuliwa na polisi kutoka kituo cha Kirwara na kusafirishwa katika hifadhi ya maiti ya General Cargo eneo la Thika. Elizabeth Atieno, TV47. Na watoto wawili wamepoteza maisha baada ya moto kuteketeza nyumba yao usiku wa kuamkia leo katika eneo la Manyata, kaunti ya Kisumu. Watoto hao wenye umri wa miaka 9 na 6 walikuwa wamewachwa peke yao nyumbani na baba yao ambaye ni mhudumu wa bodaboda na alikuwa ameelekea kufanya kazi. Kulingana na naibu chifu wa mtaa wa Manyata Weno, huenda moto huo ulisababishwa na mshumaa uliokuwa ukitumika na watoto hao kwa kuwa nguvu za umeme zilikuwa zimepotea. Aidha, alisema majirani walijaribu kadri ya uwezo wao kuokoa maisha ya watoto hao, ila juhudi zao hazikufua dafu. Miili ya wawili hao imepelekwa katika chumba cha kuhifadhia maiti cha Jaramogi Oginga Odinga. Niliacha nikaenda kikazi, so kanienda mbali, nikirudi nikapigiwa simu niko kwa njia, nikirudi kwamba kuja kwa nyumba kidogo. So kuja kwambia nikapata iko hivyo. Nikauliza majanga, kaniambia tu stima ilipotea, nikarudi. Sasa sijui hii mambo ya stima kupotea hapa Makogilo, it is after 3 days inapotea. Sasa tu kujua hiyo stima ndio iliunganisha ama ilikuwa msomama ilikuwa nini. Sasa hiyo nyumba pia ilifungwa na ndani, na mzazi alikuwa anafanya kazi ya bodaboda nje. Sasa majirani walijaribu vile inawezekana watoe hao watoto, lakini naonekana hiyo moshi lisaingia kwa mwili kabisa. Sasa wangetoka kama wako hai. Sasa sisi tuko na hiyo mambo ya stima ndio natumbua sisi. Na wakulima wa samaki kaunti ya Kisumu wanakadiria hasara kubwa baada ya idadi kubwa ya samaki kufariki katika ziwa Victoria. Hali kadhalika, kifo cha mkimbizi mmoja katika kambi ya Dadaab kaunti ya Garissa kimeibua tumbo joto. Beatrice Watare na mseto wa taarifa za kaunti. Katika kaunti ya Garissa, raia mmoja wa kigeni ambaye ni mkimbizi katika kambi ya Dadaab ameuawa na mmiliki mmoja wa duka eneo hilo baada ya wawili hao kutofautiana kuhusu bei ya kisu alichokuwa amenunua mwenda zake. Kisa hicho kilizua ghadhabu miongoni mwa wakimbizi ambao walianza kuwavamia wakazi wanaoishi karibu na kambi hiyo. Tumezunguka, hakuna chakula, hakuna mavazi, hakuna amani, hata tukipata chakula hakuna kukula. Tunarushwa mawe, wengine wamevunjwa hata mikono, wengine hadi vichwa wamefasiliwa. Serikali tusaidie.
Kwengineko, wawakilishi wadi katika kaunti ya Nyandarua wamesema kuwa watapeleka malalamishi katika bunge la Seneti kufuatia kutupiliwa mbali kwa kandarasi ya shilingi bilioni 4.4 ya ujenzi wa barabara ya Mau Mau iliyokusudiwa kuunganisha kaunti ya Nyandarua na Nyeri. Kandarasi ya barabara hiyo iliyotarajiwa kupitia maeneo ya Ndunyu, Njeru, Kahuruko, msitu wa Abadea na Ihithe, Nyeri ilitupiliwa mbali kwa madai kuwa itachangia katika uharibifu wa msitu wa Abadea. Concerned that the cancellation of the tender of this road has dampened the hopes of traders in Kiambu, Murang'a and Nyeri counties who were eyeing to establish links with farmers in Nyandarua, while noting that for many years Nyandarua County has been known as the Kenya food basket. Kwengineko, serikali ya kaunti ya Kisumu imewekeza mikakati ya kuwatahadharisha wakulima wa vizimba vya samaki kufuatia kifo cha samaki wao. My government is greatly concerned by the massive losses incurred by the cage fish farmers in the lake. This is because they offer employment to many people and help supplement fish supplies in the market. Kaunti ya Kisumu kupitia gavana Anyang' Nyong'o imeahidi kutoa shilingi milioni 3 kwa minajili ya malisho ya samaki kwa wakulima hao, huku uchunguzi wa kilichopelekea hasara hiyo ukiendelea. We will procure fingerlings worth 2 million shillings and fish feed worth 1 million shillings to be distributed to the affected fish farmers in the mentioned beaches to help them restock and recover the losses. Beatrice Watare, TV47. Kutoka kwenye magatuzi sasa tuangazie mengine, ambapo Wakenya 28 wamehitimu kuwakilisha Kenya katika bunge la Afrika Mashariki IALA, huku baadhi ya majina ya viongozi wakuu katika vyama vya kisiasa yakikosekana kwenye orodha licha ya kujisajili. Na ni katika kinyang'anyiro cha kujaza nafasi 9 katika bunge la IALA ambapo Kenya Kwanza imewasilisha majina 15, Azimio 12, huku mgombea huru mmoja tu akihitimu katika 16 walioonyesha ari kuongoza bunge hilo. Elizabeth Mutuko na maelezo zaidi. Kamati ya pamoja kwa waliotuma maombi kuwakilisha Kenya katika bunge la Afrika Mashariki IALA ni Wakenya 28 pekee waliohitimu kulingana na makarani wa bunge la kitaifa na seneti, katika kinyang'anyiro kikali kilichowaacha viongozi na majina tajika yakitemwa dakika za mwisho, huku Kenya Kwanza ikiwasilisha majina 15 ya watakaopigania nafasi 5 katika bunge hilo la IALA. Baadhi ya wale waliohitimu ni pamoja na aliyekuwa seneta wa Mombasa Hassan Omar, aliyekuwa seneta mteule David Sankok, aliyekuwa mbunge wa Mbalabala Abdikadir Aden, aliyekuwa mwakilishi wa kina mama kaunti ya Nandi Zipora Kering, wakili Okengo Nyambane, aliyekuwa katibu mkuu wa URP Frederick Muteti, aliyekuwa seneta mteule Falhada Deko, Anto Jonas Kuko, aliyekuwa mbunge wa Imenti Central Cyprian Kubai, aliyekuwa mwakilishi wa kina mama Pokot Merkeju Godfrey, Maina Karobia wa Murang'a, Yasser Ali wa Mombasa na Salim Mohamed wa Lamu. Rules in terms of nomination and even in terms of gender balance, we have endeavored to ensure that there is also regional balance of our nominees. We wish all the 15 nominees all the best as they embark on their campaigns for election, as at when the presiding officers allow them access to parliament to be able to speak to members of parliament to campaign. Na licha ya cheche na misukosuko katika azimio iliyosababisha kutemwa kwa wengine katika orodha wa wawakilishi wa IALA, hatimaye mwanawe kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka, Kennedy Musyoka, mwanawe kinara wa ODM Raila Odinga, Winnie Odinga, katibu mkuu wa Jubilee Jeremiah Kioni na mfanyabiashara wa Mombasa Mohamed Shabar walijipata kwenye orodha. Wengine ni pamoja na aliyekuwa mbunge wa Kieni Kanini Kega, aliyekuwa mwakilishi wa kina mama kaunti ya Wajir Fatuma Gedi, aliyekuwa mbunge wa Shinyalu Justus Kizito, aliyekuwa mbunge wa Kitutu Masaba Timothy Bosire, aliyekuwa mbunge wa Wajir South Mohamed Dirie, Winfred Mutua, Helen Ndeti na Beatrice Asukul, hawa wakipania kujaza nafasi 4 ambazo ni za azimio kwenye bunge hilo la IALA. The would be voters or the voters for that matter
And ultimately, when the final tally is taken on the 17th of November, may the best man. Zoezi la kusaka kura za kuingia katika bunge la Yala zinatarajiwa kuanza kwa kivumbi hapo kesho, huku wanaume na wanawake 28 waliohitimu kuhudumu katika bunge hilo wakitafuta uungwaji mkono katika bunge hili wakati wa kupiga kura ukiwadia hapo tarehe 17 mwezi huu. Elizabeth Mutuko, TV47, majengo ya bunge Nairobi. Asante sana Elizabeth Mutuko kwa uketo wa taarifa hiyo. Na huku Wakenya zaidi ya milioni 4.5 wakikabiliwa na baa la njaa kote nchini, baadhi ya Wakenya kutoka Subukia kaunti ya Nakuru wameanzisha mpango wa kuwapa chakula wenzao, hasa katika kaunti jirani ya Baringo wanaokabiliwa na baa la njaa. Sylvia Nyongesa na maelezo zaidi. Kwa muda mrefu sasa, zaidi ya kaunti 20 nchini Kenya zimeathirika na ukame baada ya mvua kukosa kunyesha kwa misimu minne. Na kulingana na takwimu kutoka mamlaka ya kupambana na ukame nchini NDMA, takribani Wakenya milioni 4.3 wako katika hali mbaya zaidi na wanahitaji msaada wa dharura. Maeneo ya Loruk, Baringo Kaskazini, Mogotio na Tiati katika kaunti ya Baringo yameathirika pakubwa na baa la njaa. Jennifer Cherogoni, mkazi wa Loruk, amesema kuwa baadhi ya watoto wameanza kutoroka makwao kufuatia baa la njaa ambayo pia imeathiri elimu. Mtoto amekimbilia jirani, anasema unisaidie kidogo, labda hiyo jirani ni afadhali kidogo. Lakini wengi wamekulwa na njaa sana. Hatuna lanji, hatuna chochote. Mifugo pia wameanza kufa kwa kukosa malisho na maji, huku wakazi wakitoa wito kwa wahisani na serikali kuingilia kati na kuwaokoa. Takupatia watoto wetu kazi na kuchunga sisi na kutafutia sisi chakula. Sisi nimeumia kwa njaa. Hakuna kitu natoa. Mbuzi mekuba. Ng'ombe mekuba. Hata hivyo, ni afueni kwa wakazi wa Baringo baada ya wakazi wa Subukia kaunti jirani ya Nakuru kujitokeza na kuanzisha mpango wa kugawanya chakula kwa watu walioathirika zaidi. Chini ya wakfu wa King'ori Nguruike, wakazi wa Subukia wanaendelea kukusanya chakula na bidhaa nyingine kutoka kwa Wakenya wengine, makanisa, wafanyabiashara na wahisani wengine ili kuhakikisha kuwa Wakenya walioathiriwa na njaa hawapotezi maisha yao. It is not good for Subukia to have surplus, whereas in Baringo they are dying of hunger. Sylvia Nyongesa, TV47. Mtazamaji, naibu rais Rigathi Gachagua atajua hatima yake hapo kesho katika kesi ya ufisadi ya shilingi bilioni 7.4 inayomkabili na washukiwa wengine 9. Hii ni baada ya kiongozi wa mashtaka ya umma Nordin Haji kuomba mahakama kuondoa kesi dhidi ya Gachagua na washukiwa wengine kutokana na ukosefu wa ushahidi wa kutosha. Wakili wa Gachagua Kioko Kilukumi alisema kesi hiyo ilichochewa kisiasa. Apollo Kamau na maelezo zaidi. Naibu Rais Rigathi Gachagua huenda akapata afueni hapo kesho katika mahakama ya kupambana na ufisadi baada ya kiongozi wa mashtaka ya umma Nordin Haji kupitia mawakili wake kuomba mahakama kutupilia mbali kesi ya Gachagua kutokana na ukosefu wa ushahidi wa kutosha. Haji kupitia mawakili wake amekilaumu kitengo cha upelelezi cha DCI kwa kulemewa kupata ushahidi wa kutosha na kutokamilisha uchunguzi, akisema suala hilo limechangia sababu yake kuwasilisha ombi la kuondolewa kwa kesi hiyo. The DPP independently reviewed the matter and concluded that the evidence as it is does not meet the evidential threshold required to amount a successful prosecution of this case. Afisa wa DCI aliyeongoza uchunguzi dhidi ya Gachagua Obadia Kuria alisema alishinikizwa na aliyekuwa mkuu wa kitengo hicho George Kinoti kuharakisha kesi hiyo ili amshtaki Gachagua, hali ambayo ilimlazimu hakimu Victor Wakumile kumuuliza afisa huyo kama DCI inaendesha uchunguzi wake kwa njia iliyo huru. This affidavit is drawn by you. It is not drawn by another person. It's not a lawyer drawing it for you. It is you who has drawn it.
and you use the words immense pressure from Mr. Kinoti. It's pressure. Yes. Work under pressure. Yes. No, you use the words immense pressure from Mr. Kinoti. It's pressure. Wakili wa Gachagua Kioko Kilukumi akiunga mkono ombi la DCI wakiwa na mawakili wa washukiwa wengine. Kioko alisema kesi hiyo ilishawishika kisiasa baada ya Gachagua kujiunga na chama cha UDA na kutangaza nia yake ya kuwania wadhifa wake. The first accused was arrested on Friday, 23rd July 2021 at 3 a.m. in Mathira, Nyeri County. Iwapo mahakama itakubaliana na upande wa mashtaka kumwondolea kesi naibu rais Rigathi Gachagua na wengine 9, basi madai ya Gachagua wakati wa kampeni kwamba kesi hii ilikuwa ya kisiasa itakuwa imethibitishwa kuwa ya ukweli. Apol Kamau, TV47 kutoka mahakama ya Milimani. Sasa tugaragaze viwanjani. Bingwa wa mbio za masafa marefu Eliud Kipchoge alituzwa taji la World Marathon Majors kwa mujibu wa shirikisho la riadha duniani. Kipchoge anashikilia rekodi ya mbio za masafa marefu baada ya kuandikisha muda wa saa 2 dakika 1 na sekunde 9 kwenye mbio za Berlin Marathon. Kipchoge pia alishinda medali ya dhahabu kwenye mbio za Olimpiki zilizoandaliwa mjini Tokyo, Japan. Ushindi wa mbio hizo zimemwezesha Kipchoge kuwapikwa na riadha wengine kwenye tuzo hilo. Kwingineko, Gotitom Gabriel wa Uhabeshi alishinda taji hilo kitengo cha kinadada. Is a history maker in Berlin yet again. He has done it. The world record has gone, and now he can celebrate. And that children are watching back home in Kenya. The crowds are going crazy. It's history unfolding here on the streets of Berlin in the sunshine. The double Olympic champion is the greatest marathon runner we have ever seen in the history. This is road running from a different planet here in Berlin in 2022. Eliud Kipchoge smiles for the last time. Raia wa Zimbabwe Nyash Muyambo mapema leo alitoa ubingwa katika michuano ya gofu ya Safari Golf Tour iliyoandaliwa katika uwanja wa gofu wa Pa 72 Limuru. Muyambo alitoa ubingwa huo baada ya kusajili jumla ya alama 282 kuwashinda Visitor Mapwanya na Mike Kisia waliosajili jumla ya alama 287 na 288 mtawalia. Akizungumza baada ya ushindi huo, Muyambo alieleza kuwa alikosa makosa aliyofanya kwenye raundi ya kwanza ndiposa kaibuka kama mshindi. Pia alieleza kuwa analenga kushiriki katika msururu na kupata fursa ya kushiriki katika michuano ya Magical Kenya Open. So I putted much better compared to the first 3 days. So I think it's more or less everything. My chipping also improved coming into the last round today. So yeah, I put everything together nicely today. So I'm looking forward to more success on the Safari Tour. Thank you, Safari Tour, for opening up this occasion and these opportunities to us so that we can showcase our golf. So I'm really looking forward to the future and more Safari Tour events. Yeah, I'm hoping to play a full schedule on the Safari Tour, and hopefully that could lead me to earning enough points to play in the Kenya Open. The Kenya Open is my goal for the year, to try and participate in that and also hopefully do well in that. So yeah, overall and above everything, I'm really hoping I play in the Kenya Open and do well. Na mtazamaji, kwa taarifa hizo za spoti, mie sina la ziada. Nimefika tamati ya